The rain, well, you good to keep going? Carlo looked around. Fair, real, he said, as the rain kept falling. Solomon shrugged, tipping a divot into the brim of his boonie so the water had somewhere to go. Okay, he said. Let's just do it for now. The rain was the type which is heavy but not driven, non-directional and semi-warm, the sort of rain which would only be allowed on a Monday, or maybe a bad Tuesday. His gloves were dirty and wet, the fingertips worn through. Gloves were free, but getting them was just a thing, and so he had not bothered. It had been 3 weeks, and he had not bothered. Steve was sick and Garrett on mandatory COVID quarantine, so Solomon was the only remaining driver. It had been 5 13-hour days in a row now, and he was beginning to feel beaten up, jumpy, and emotional. It was the sort of job which didn't allow recovery from injuries, in the way that a thumb fractured by a hammer blow will never recover if you keep hitting it with the damn hammer. Carlo had lost his mom 2 months ago, and he still wanted to talk about her. He had asked Solomon if he believed in miracles. Solomon had never met the woman and was feeling savage and ungenerous. His own wife's father had digressed to a day-by-day struggle for life, and that was drawing off all the sympathy he felt he had to give. One couldn't be mad at a crazy person, he told himself. When her anger came, one couldn't allow oneself to become mad at a person with a mental illness. His wife had never intended to outlive her father. No plan, just nothing after that, like a goddamn Egyptian, thought Solomon. It did not make him feel any better. It was a black day and a black goddamn life. Carlo hadn't smiled in weeks. Did he want to follow after his mum? Or did his whole life just feel like a savage wank? The boonie hat was a blessing. One could put up with a lot if one's face was dry. His wife had bought him that hat. It was tatty and frayed now, having been blistered right off his head by the Florida sun. Solomon had once believed that the piercingly hellish glare was capable of destroying anything, except metal. Then he had taken down a tin shed erected by his father-in-law 5 years before. Now he knew better. Metal was not exempted. He felt like a stewed tomato. His wife was working. In the worsening weather he had left his headphones in the truck, and with them the digital audiobooks which rendered the job's boredom just bearable. The rain squelched through everywhere. Solomon thought about asking Carlo if he had ever read Douglas Adams. Not because he was in any doubt as to what the answer would be, that did not even matter, but because it would allow him to segue into what he actually wanted to say, about having a vocabulary for the rain, classifications way beyond heavy or soft, cold and not cold. But Carlo would have to be dragged uncomprehending through the whole damn thing, and it really wasn't worth it. He was a good enough worker, but this was another thing entirely, and so Solomon had the conversation with himself instead. His lips moving slightly. You ever read So Long and Thanks for All the Fish? No? You should. Great book. Shame he died so young. Anyway, there's this guy in it who's a rain god. Right? Crazy, I know. He doesn't realize it, that's what's so awesome, but even so he's worked out a whole vocab system for describing rain, based on the Eskimo system and all their different words for snow. You know, because it snows every day in Alaska. Well, in his world it rained every day, and here in Florida. It rains every day, then, from one gust to the next, the drops swelled and grew interspersed. Solomon and Carlo's eyes met. The drops were serious now, the harbingers of a tropical rainstorm, ponderous and drenching. Solomon twisted on the remote control's kill switch and swung the knuckle boom around in a scything arc back over the truck bed, dropping the fork unit with the pallet at the same time.
Its 350 pounds carromed wildly in the air and he forced himself to slow down and be responsible. Carlo had snatched up the clipboard then disappeared somewhere out of sight, his own problem. Carefully on the tatty old granules, Solomon stepped down the slope towards the ladder, gingerly, his feet as flat as possible. The strap of the now dormant remote tried its best to strangle him and pull him off balance as it swung away from Solomon's hip, but it was an old adversary and he gained the top rung. 1 foot and 1 hand on he twisted the remote's spring-loaded knob back into the operating position again, continuing to descend as it came slowly to life, not looking, jumping his gloved hands 3 rungs at a time. When he judged it possible, Solomon braced the heel of his right hand against the remote's safety bar and eased down the 3rd lever from the left with a deliberate application of force, pinching it between finger and thumb. The rev unit fired up, for once, diverting the appro. Mưa, chà, bạn tốt để tiếp tục chứ, Carlo nhìn quanh, phơ thật, anh nói, khi mưa vẫn tiếp tục rơi, Solomon nhún vai, nhét một chiếc đi vốt vào vành túi tiền của mình để nước có chỗ để chảy, được rồi, anh ta nói. Hãy làm điều đó ngay bây giờ, mưa là loại mưa to nhưng không dồn dập, không định hướng và nửa ấm, loại mưa chỉ có thể xảy ra vào thứ 2, hoặc có thể là thứ 3 tồi tệ. Găng tay của anh ấy bẩn và ướt, những đầu ngón tay bị mòn. Găng tay là miễn phí, nhưng nhận được chúng chỉ là một việc nên anh không bận tâm. Đã 3 tuần trôi qua, và anh không hề bận tâm. Steve bị ốm và Gareth phải cách ly Covid bắt buộc, vì vậy Solomon là người lái xe duy nhất còn lại. Đã 13 giờ liên tiếp bây giờ và anh bắt đầu cảm thấy bị đánh bại, nhảy dựng và xúc động. Đó là loại công việc không cho phép phục hồi sau chấn thương, theo cách mà ngón tay cái bị gãy bởi một nhát búa sẽ không bao giờ hồi phục nếu bạn cứ dùng cái búa chết tiệt đó. Carlo đã mất mẹ cách đây 2 tháng và anh vẫn muốn nói về bà. Anh ta đã hỏi Solomon rằng liệu anh ta có tin vào phép lạ không? Solomon chưa bao giờ gặp người phụ nữ và cảm thấy mình thật dã man và khéo léo. Cha của vợ anh đã từng ngày phải đấu tranh giành giật sự sống và điều đó đã làm mất đi tất cả sự đồng cảm mà anh cảm thấy phải dành cho. Người ta không thể nổi điên với một người điên, anh tự nhủ, khi cơn giận của cô ấy ập đến, người ta không thể cho phép mình nổi điên với một người mắc bệnh tâm thần. Vợ anh chưa bao giờ có ý định sống lâu hơn cha mình. Không có kế hoạch, chỉ là, không có gì sau đó, Solomon nghĩ, như một người Ai Cập chết tiệt, nó không làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn, đó là một ngày đen tối và một cuộc sống chết tiệt của một vị thần đen. Carlo đã không cười trong nhiều tuần. Anh ta có muốn đi theo mẹ không? Hay cả cuộc đời anh chỉ cảm thấy mình như một kẻ lang thang dã man, chiếc mũ Bunny là một điều may mắn. Một người có thể đắp rất nhiều nếu da mặt khô. Vợ anh đã mua cho anh chiếc mũ đó. Bây giờ nó đã rách nát và sờn, đã bị bỏng rát ngay trên đầu anh ta bởi ánh nắng mặt trời ở Florida. Solomon đã từng tin rằng ánh sáng chói lọi của địa ngục có khả năng phá hủy bất cứ thứ gì, ngoại trừ kim loại. Sau đó, anh ta đã hạ gục một nhà kho thiết do cha vợ anh ta dựng lên 5 năm trước. Giờ thì anh đã biết rõ hơn. Kim loại không được miễn trừ. Anh cảm thấy mình giống như một quả cà chua hầm. Vợ anh ấy đang làm việc. Trong thời tiết xấu hơn, anh ấy đã để tai nghe của mình trong xe tải, và cùng với chúng là những cuốn sách nói kỹ thuật số khiến công việc trở nên nhàm chán chỉ có thể chịu đựng được. Mưa rã rích khắp nơi, Solomon nghĩ đến việc hỏi Carlo xem ông đã từng đọc Douglas Adam chưa. Không phải vì anh ấy nghi ngờ về câu trả lời sẽ là gì, điều đó thậm chí không quan trọng, mà bởi vì nó sẽ cho phép anh ấy hiểu được những gì anh ấy thực sự muốn nói, về việc có một từ vựng cho mưa, phân loại theo cách vượt quá nặng hoặc mềm, lạnh và không lạnh. Nhưng Carlo sẽ phải bị lôi kéo một cách khó hiểu qua toàn bộ chuyện chết tiệt và nó thực sự không đáng. Anh ta là một công nhân đủ giỏi nhưng đây hoàn toàn là chuyện khác và vì vậy Solomon đã tự trò chuyện với chính mình, thay vào đó, môi anh ta khẽ mấp máy, bạn đã bao giờ đọc So Long and Thanks for All the Fish? Không? Bạn nên, cuốn sách tuyệt vời. Thật xấu hổ khi anh ta chết quá trẻ. Dù sao thì, có chàng trai này là thần mưa. Đúng. Thật điên rồ, tôi biết. Anh ấy không nhận ra điều đó, đó là điều thật tuyệt vời, nhưng thậm chí vì vậy anh ấy đã nghiên cứu ra toàn bộ hệ thống từ vựng để mô tả mưa.
dựa trên hệ thống Eskimo và tất cả các từ khác nhau của chúng để chỉ tuyết. Bạn biết đấy, bởi vì tuyết rơi mỗi ngày ở Alaska. Chà, trong thế giới của anh ấy, trời mưa hàng ngày, và ở đây ở Florida, trời mưa mỗi ngày. Sau đó, từ cơn này sang cơn khác, các giọt phồng lên và lớn dần xen kẽ nhau. Đôi mắt của Solomon và Carlo chạm nhau. Những giọt nước bây giờ nghiêm trọng. Báo hiệu của một cơn bão mưa nhiệt đới, nghiêm trọng và ướt đẫm. Solomon vặn công tắc tiêu diệt của điều khiển từ xa và xoay cần đốt ngón tay theo hình vòng cung quay ngược trở lại giường xe tải, đồng thời làm rơi bộ nĩa cùng với pallet. 350 pound của nó bay lung tung trong không khí và anh ấy buộc mình phải giảm tốc độ và chịu trách nhiệm. Carlo đã giật lấy chiếc bìa kẹp hồ sơ rồi biến mất ở đâu đó khuất tầm mắt. Vấn đề của riêng mình. Cẩn thận trên những hạt củ nát, Solomon bước xuống dốc về phía cái thang, rón rén, chân càng bằng phẳng càng tốt. Dây đeo của điều khiển từ xa đã không hoạt động, đã cố gắng hết sức để siết cổ anh ta và kéo anh ta mất thăng bằng khi nó văng ra khỏi hông Solomon, nhưng đó là kẻ thù cũ và anh ta đã đạt được nấc thang cao nhất. Anh ta dùng một chân và một tay vặn núm có lò xo của điều khiển từ xa trở lại vị trí vận hành. Tiếp tục hạ xuống khi nó từ từ trở nên sống động, không nhìn, bàn tay đeo găng của anh ta nhảy 3 nấc cùng một lúc. Khi nhận định điều đó có thể xảy ra, Solomon cố định gót bàn tay phải của mình vào thanh an toàn của điều khiển từ xa và nới lỏng cần thứ ba từ bên trái xuống bằng một lực có chủ ý, kẹp nó giữa ngón tay và ngón cái. Đơn vị vòng quay đã kích hoạt, một lần. Chuyển hướng phê duyệt.